tak na libis ma please you. Une doef please you tak infir happy. We doef ka bouw je geloof op. Fu sapsa contact ik kan snap tranga. Tere tranga tenye contact ik kan save. Tak ik kan worden beschermd. Je daarom make we doef bouw je geloof op de wansa bribi. Une doef please you. Je a truris ne Ecuador une doef please libis ma. Je maar na bouw je geloof na dat na aheersan for edification. Edification sake. You see daarom make we study. Tak alasan so study we go look up sani. Tak to we ko usap sa we teach. Tak usabik ba tak to we ko teach une kon teach forwaring. Une kon teach confusion. Temi teach wan sani te amani so teach da mo teach wan trasa nee. Daarom make we study for suko tak wan we look the word up sa word e betekent. Go look in a history. If we never start breakdown boom, we send a boskop give the elders na the apostle for unu na tracé. Voor de man kapasing unu tak ina this way doing omdat unu de inwa study process ete. Right? You see? Maar we doing voor kan bouw je geloof op voor edification say dat je kan leren, dat je kan snap boom ina true. You see? Ona uno man kon ook teach falseheid. Sa uno sap ete unu teach. Omdat tu de inwa study process ete. You see, omdat na ala di solang je lisi, je moro begrijp van scripture, je kisa understand de moro van scripture dati. Ala yuru te je lisi, je mitang wat tra scripture say srefesta. Oh, nu pas me first scripture moro boom. You see? Give me sani X. Study to show Salakyo, leka one of this, leka video sambe sen bunu to elder apostle ta abra abigi. Ay, mas nada tit. Study, ama study me kamay ko sitak ay. Na pas ama Komero ke op. Komero ke op ta i. Alaman. Second Esdras 13. We're gonna be delivered in one big ship. Yato. Yato, second Esdras. Ay, mi belu king. Ay, ano lang si family. Ay, Ay. check him ma. Ay. Just say it kesa. Enna. Say it kesa. As pe ala elegde inuwang. And that scripture Ito na dan mi bedeng. So shall we be with the Lord in the cloud. Tuwerkeluk. At the so shall we be Together, no? With the Lord in the clouds. in the Lord in the clouds. Ay, Together. Because the image has give to and he shall gather together his Elect. from the four winds. There's one chariot who deliver ala de makwawang. Ya to mi man before ubedeng tag na first kelen ay. No man bari ka bigi mi man. Mountain top. Second Esdras to pe ala de mo. Hindi ki ba pa. Sene ko. Ina belu kete. Sina ko ba? What chariot to say a chariot big. The hell for just a biggie afuwa yer gurong tamo. Bigi. Mana so isi tak na spirit so ra mo sani. Door amang nada de mabe tak last talk tak waba bibi tak elder ta na true prophet man of the Lord. Moro iwa itak na nga uno fiyamati. Elder Tahar. Because believe the most high Yahweh Hashem Yahweh is dealing with our elders and apostles starting with Elder Tahar. San? Sabi to. Sa pisto dito elder apostle ta. Amigo na uno le uno na empo. I give it. Plus the masata for you, the matak. You know what I find out? Ay man, what I found out, man. Look at him. You see talk? Sa ibang ateki? Study to show that. I study to show that sir. The yato that this ala euro. Si mana spirit big bisa ba to? Is it spirit boy tawa da yaw ba simyaw shy for this truth. Yeah man. Isa ba to? Ala di ye komoro ye understand wasan moro ina buku. Isa bito. Yeah man. The trapos. Yama alam ang kabar Aryam lab. Ay rak. Come on, is the scripture. Okay, go ahead. 2 Timothy chapter 2 verse 15 and it reads, study to show thyself You approved. see, daarom make we study. You see, tak alasan sa wet chakon tok, usap sa wet chakon. Isabi tok, uno kan konda we teach, lekfa, uno bedi na tru, madu ko na tru we study word. O mesma no sap sa word nice ebatikan. O mesma e khobere ka word, hey, you're a nice girl, you're a nice guy. Hey, that is something nice. Mate you go in a deep in a definition for a word nice tok. They say tak a word nice ebatikan stupid. Foolish. Yatok. Yatok mimang. Alo may karkar des ref walo ni mademano sapsa de word ebatikan. A word nice ebatikan stupid, foolish. Yama misrep din bel kuta. Hey. Boy, na this a word nice ebatikan. Mga last may feta, hey, you're a nice guy. You're a stupid guy. You know, sa bad definition for word. That make the
a rapper for Jamaica, not nice. Ah, Ama iya kami potebong, mga- not not stupid. Talaga mapotebong, ama di na spirit. Nice. Not stupid. Iya tuh. Kleine stupid is. Ay, go ahead. 2 Timothy chapter 2 verse 15. Study to show thyself approved unto the Most High, Kan? a workman that needeth not to be ashamed, Tak uno tak senom kis uno tak tu tit swan sanda you okofendo tak. Amandis no tit sa sandis bung na luku ja he nei. Isabito na tata worte tak go ahead. study to show thyself approved unto the Most High, a workman that needeth not to be ashamed, Yeah, not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. the word of truth. Want a word van moro hiwana, the word of truth. Daarom ik Yahweh zei betak in worship man in geest en in truth, in waarheid. You see? En zolang je tis wa herget wa afgedeelte van Bijbel nomo, ana waarheid, omdat hem tis alasan. Ino kan ko de tis so de weto. Im hoor de commandment, im hoor de weto van moro hiwan, de weto belangrijk. Ja, hoor de weto na a besta fu unu vermogen, want uno ma hoor alamala ina wicked grond tapuja, nanga ina doti skin disi. Want as skrif ik bati ibroko wang, ibroko alamala. You see, daarom ik Yahweh Shai contact. Na faith o save you. Geloof in Yahweh Shai o save you. Maar dat nog een tak omdat im ap geloof in Yahweh Shai, dat inom hoort de wetten. Voor soort dat je ap geloof in Yahweh Shai, je hoort de wetten sa ima hori na het beste van je vermogen. You see, ino kan ko de dit zo wetten. Wil zeggen dat in het is a woord to in true. Je hebt dit alasan. Je hebt dit sa herproces. You see? Go ahead, give me. Go ahead. The book of 2 Corinthians Give me chapter explain 5 to me. verse 11, and it reads, knowing therefore the terror of the Lord, Knowing therefore the terror of the Lord, ono sabi, a worriedheid voor amoro hiwang. A verschrikkelijkheid, a vreselijkheid voor Yahweh. Bahashem Yahweh Shai. You see? Voor die ono sabi a verschrikkelijkheid van amoro hiwang, a vreselijkheid voor amoro hiwang, a worriedheid voor amoro hiwang, a terror voor amoro hiwang. Zou je doen? 2 Corinthians chapter 5 verse 11, knowing therefore the terror of the Lord, Yahweh Bahashem Yahweh Shai, Ja. we persuade men. We persuade men. Door omdat uno like de prophet, want we voor uno besaba verschrikkelijkheid van amoro hiwang. Uno besaba worriedheid van amoro hiwang. Uno besaba terror voor amoro hiwang. Maar die amoro hiwang wiki uno ko inatru. Uko saba frisa abgamoro hiwang. Uko saba terror voor amoro hiwang. Uko sabta kamoro hiwang no ekto worried power. Right. En de long suffering ei vergeef. Maar te ayur door of judge, au judge si boom worried. A worriedheid van moro hiwang de ook toe. Right. Die uko saba worriedheid van moro hiwang. Tak if you no repent akan vernietig je boom worried. Daarom make we persuade men. En dat representa we overtuig sma. Sa uno ekonya na kowe overtuig itak. A woord van moro hiwang itak so. A moro hiwang e gilibi en e kiryu. Dus im sapta ka moro hiwang e du ala tusan. Right. You see, na kowe dat we overtuig you. Omdat u kon sap a terror voor amoro hiwang. You see? Go ahead. Knowing therefore the terror of the Lord, Yahweh Bahashem Yahweh Shai, we persuade men, Kan. but we are made manifest unto the Most High, Kan. and I trust also are made manifest in your conscience. Ja. Je volgt toch? Consciences. Ja toch? Ja toch? Je volgt toch? Dus dat we doen. We komen en we overtuig you. You see? En we sorry ook te unu tak unu afvertrouwen in amoro hiwang. Want if uno be afvertrouwen in amoro hiwang. Uno ko overtuig sma. We bribi en we sorry ook te tak. En sare pipa bapalawa ano alamala isi. Bapalawa amoro hiwang blog de ai. You see that spirit demon e jump on the tap of script walo san tap comment board. He must script san ADC dati e walo lawlaw san we script boy. Walo lawlaw san we taki boy. So sabueleri boy. Walo lawlaw san na demon de na yutapo. Ano use refe script san tap comment board na demon de na yutapo. No di ikan de ready script. Script na demon de na yutapo. Isa na same demon that to kiri. You see? Go ahead. Go ahead. Ang dati no sabat terror fa moro hiwang. You see? Om heb dengen brief tak AI sawe tak janatru. Om dengen brief gide wana to de. Magi de wan sane bribi.
A demon e block you first time. Amoro iwang ipod demon na utapu. Isi dadelijk amoro iwang apod den demon. The same demon that sa den na utapu for your play. Read ma for what do this for what do that. The same demon that to dry you neki boroko. Go ahead. Ecclesiasticus chapter 5 verse 12. It says, if thou hast understanding, answer thy neighbor. If not, lay thy hand upon thy mouth. You see? Just so a script tak you up understanding. Uno up understanding. That's how we do. We kong and we tegi u neighbor. And unu neighbor talk. Ano as masa etana you see. Okay, das masa etana you see grond up fasilik fouten na usoja. Na you beer man, na you beer vrouw. Ma unu ekto bira inaturu na de Israelito. Ma nunu unu san de inaturu de beer of unu talk. The neighbor fu unu na de wansa de inaturu. You see? Unu sa abas understanding, we konda we teach unu neighbor. Om dat tu sabing. Masa skrif mo Rofara? Read it again from the top. Kan Ecclesiasticus chapter 5 verse 12. If thou hast understanding, If thou has understanding, if you up versta, if you up kennis, sa unu abi, volgens sa woord to go ahead, answer thy neighbor. answer thy neighbor, give your neighbor a antwoord. Give as masa de na you say antwoord. You should go ahead. If not, If you na kennis, if you na wisdom, you see, sa im do, lay thy hand upon thy mouth. this him do. You put you anu tap you mo for not tak next, om that you no sap next. You see, wan lek forbe DJ if you no be sap next, na u anu bo pot tapu mo for. Kan. Maar voor die uno aba understanding, we konden we give de antwoord. Fu a woord to famoro hiwa, sanda pasi ekong, the mysteries. You see? Go ahead. Romans 10. Alright, what is 5? Go ahead. Go ahead. Kan Ecclesiasticus chapter 3 verse 25. It says, without eyes thou shalt want light. Profess not the knowledge therefore that thou hast not. Kan Ecclesiasticus chapter 3 verse 25. It says, without eyes thou shalt want light. Profess not the knowledge therefore thou hast not. Is a scripture that if you no sabe one son, him hori mo for them actie. En like family is a eerste scripture tak if you no sabe one son, him hori mo for. Is na data scripture one tak. Ja, dan alik discover sa dita pa comment board escrive mo lo santo. Ato te de luku de video. Next de no sabi ti aksi uma vraag. Kan. Isabi tok, mana di man dade man tapu. Escrive mo lo santo. Hey, do this, do that. Lo sabi escrive bo. Ay, lo if you no sabi hor you mo for if you want sabi aksi tak u for sa asan dis sa wetits ego. Ma de no do that do scrive like na so de siki, like na so iuri. Read. Prophet 50 verse 12. A scorner loveth not one that reproveth him. Ya to sa unu edu na correct, we correct de wan sa no sabi. And fu di de fir wan fasi fa we correct ding. Make de ate bronda de wan script sa tap comment board. Oh, this that. Aku well look kaya happy. So bunda knowledge. So bunda knowledge. Next to no sabi mati wan sa wan sa ni ufer sa wetis. Aksi. Kan. You see go ahead. Neither will he go unto the wise. Neither will he go unto the wise. Want unu na de way so de man wan ko unu le na leg. De man wan take a shendat. Tak e wo ko na de fora kanena moro bigi mamoro unu. De no wa ko na unu like young boy tak mene bakre pasan ni se wan de mo kishen. De e ko about wa atru disi ino sheno de. Daar may ka scripting Job, great men are not always wise. Ya to great men or not always say ano alate se wan big kill da ama way sama acknowledge. Kana mana moro stupid ma ina family thing. Kan. You see? Ya mang Are scripture. ama up money up ala sama mga moro stupid mami mang. Ya man, daarmee kan skrif great men are not always wise. Ano te yesu wa opo nga big kill wa dis de. Ay, ama dis be di na te ama is mus fusap sa next ano sabi. So mare weary weti. Go ahead. Proverbs chapter 9 verse 8. And it reads, reprove not a scorner, lest he hate thee. Rebuke a wise man, and he will love thee. You see? This the scorner now the one sa ne brief echt ina true. You see sa skrif eh? Reprove not a scorner. Isi reproof no sukuf correct wa masa no brief na inatul itega mang isa pa to ama no briba may tang scoff tak wa lolo stan tangi tak wa lolo stan no reproof ama liba mang isa bito go masa im do suma im sani Reprove not a scorner, lest he hate thee. ya to nga to hati what sa do de want the scorner e wa say tak again sa true na correct we correct de sare may do de may hat unu iya to mi mang manek sune do no tu no tegi de mata I wo foi wo kiri wo disi sabe tu na wortu we chakong
Maar de mij vier tak jij kot me jongen. De boy die zo una sasawe tak lauw san bla bla bla. Asan je blam de man toch. Zo moet dat op zit taki valk. Je nou valk next dat demon day tapu. Je ziet actie gewoon if you want sap. Want no shape actie want vraag tapa comment board. De sincere, de humble en actie. Dan denk dat je schrijft zo dat na isiki. You know siki. Je nou maar stupid man. Go ahead. Spirituele, ja toch man. Spirituele siki verstaan no dawan. Rebuke a wise man Rebuke a wise man wa wijze, you see. Rebuke a man. Sora ma tape fout. Go ahead. and he will love thee. And I'll love you. Like for me de jaso. Tak? Mi unu about wisdom. त्या माणूस no doan san bu of mi no doan san bu wo rebuke makandra wo correct who self tap unu foto. Wo lobeng om dat tu sitak ama lop mi yong ama no lip mi ina san. Ja to. Kan. Isi tak? May gine do next da melu kuta dia mai se de no te ama mi no te ya ma yo firma pasio ma mai se de bu mi no te ina mi tanga san da. Kero bau ta ma Mga Michael de boom om dat disi wanga Michael Rocco dat te Michael doan san da mi no te gang. Isang. Dat wat dat demon dayo. Dat wat dat demon dami taputa. Ik zeg gewoon lekker physical brada te pagron tapu. Iya toch? Of a man doan van fout. Ik kan me brada. Kan na man go furu. Tu bi go furu ya rin Iya to, inom doa sanis moro to. Iya to, sorry kung tayo lukunya, asan this fault yare, inom doere. Isang fato, inom doa moro na. Iya mana direct mi man, mina so mi de, san ne ko na mi mo fo mi. Direct mo bigay sorry prit pani upa babab na figos do boro ki de me gie figos do ne kita. Sabi to. Le class ja to mi pot een foto op Instagram. As a foto sa mbete bito. Asot funny foto fu cartoon. Ang putasan. Dano tasha bashar, tasha bashar sa area here tati. Ma ep mi tagi asan say pod dapi ano buare sa foto puro asan disrespect. Sa foto ino kapot yawo siya ile kung cartoon actor character isa foto de pot sanga de. Dani mas refer like tap Insta. Tas spirit ak iwer kali ka si off mi mang. So a foto ta sa pot tap Instagram sa di mabisin na ko. So ama pot with baba ay sa skrifan ay tell them to keep my commandments. Ay, so kung oh men ando do naluko sa dedo tapasap. Ay. Amatak no, ang make me pure ang ariwati. No, ang pure. Isa pa di pure nam sin mga scripture amatak ay tawada farubi kang ariwati. Isa pa yung mga demon mi man na dadalo bisa pa to. Amatak. Adin update sa laka. Update photo pe pas di mata. I didn't send you to win arguments but souls. Ay, so asan. What's funny to? Funny to no pot funny san mi man. Mi mga Funny design. san ni ka pot tapita. Pot tap Instagram po. Ano namin, hindi si maput san tapta. Tapte gidak mi man. Ay bung, atake bung tu scripture. Sa fato. Atak bung at kala say belt mi opere te mi sa talipo scripture. Aman itu mau put scripture. Amanya po scripture, amanya de bung na scripture. Ay, go ahead. So, Proverbs chapter 15 verse 10. Kiso sangala di mase pap de masa no look to reproof de ma rebuke Yaman de masay fetak with disrespect. With disrespect. correction. Ay, so, De man look correction. De man look pa unulik de profeta fu amoroy wa e corriger de ma. Arki so sana nga de mati. at yato. Proverbs chapter 15 verse 10. Correction is grievous unto him that forsaketh the way, and he that hateth reproof, Because they hate reproof, de man de may hat reproof, met andere de may hat correctie. Want we corriger de man tak alas mo komang unom do de santi want yo dede. Mori wano danga de santi yato, mori wano danga de santi. You if you na ma ilop luku trama vrouw, stop do de santi na we corrigeri. Isabito na wa reproof tak a off no do. Isabito. Maar de man no lop so. Isabito, de may go against unu. Isabito, de may hat unu. Bedreig unu. Yato. Bedreig unu, de mga kiru man. Arki sa amore yung tagja. Sabito Solomon. Proverbs 15 and 10. Correction is grievous unto him that forsaketh the way, and he that hateth reproof Once say hard correctie, shall die. shall die. You're dead there if you hard correctie. Sa unu edu na correct, we correct you for you can wiki, for you no can libi somoro, for you can live like famoro hiwa one libi. They hard unu. And if you hard unu, well saka that you hard a correct si famoro hiwa, and sa option nga you, ye shall die. Kan.
Kaya natin drukken ko. Hey, you know, me sorry, amoro hiwa terrible, amoro hiwa sorry pir borsuta. If you had me correctie, you're dead. That's right. Read it again. Proverbs chapter 15 verse 10. Correction is grievous unto him. See, and alamay drukkere, ye shall die. Tuyo ko tapapinta. Proverbs chapter 15 verse 10. Correction is grievous unto him See, correction is grievous unto him. that forsaketh the way, You see, sa eferlata, sa eferlata away fu amoro hiwang. You see, go ahead. and he that hateth reproof And the one sa hat correctie, de Israelieten sa hat correctie, de negre de buskonder nga de ingi sa hat correctie, tok sa opsa nga de arki, shall die. shall die. Yo dede. Go look it up. Zo scripture aan. Proverbs chapter 15 and 10. Spreuken hoofdstuk 15 vers 10. Spreuken hoofdstuk 15 vers 10. They go looking. They go look if na wasansa uno na disrespect with disrespect man. They is refustak na moro hiwang itag dapi. Amos 5 verse 10. Then they hate him that rebuked in the gate, and So, they and a gate represent tapa street. Tapa street in a photo in the highways na nga den byways. You see? Na opo gate, na opo port. Ja toch? They had the one sa a waarschuwing, a corrigeer ding. You see? And dat na de prophet, they had them prophet to na unu e rebuke, is dat wat ook? True. Go ahead. they hate him that rebuked in the gate, Kan? and they abhor him that speaketh uprightly. Ja toch? Ja toch? Op ja toch? Je volgt toch? They had the one sa speaking echt rechtvaardig, in a true. Oprecht. Oprecht. At nasa we doon na oprecht we taki. Righteousness. Righteousness to mat isa sa nga sanib ding. Afas fa we taki. Bu isa tag grofo na may set des mi. Na may set na may no katakso. Na may luko na may set des boy do boy na michanga ni mga to boy. Race to the mga boy. El ko na mga boy. Yana data so may denki. Am na demano mananga a model. De may service ta de may sta act of true man of the Lord. Mata fas fa we taki une frede. Am na dus upfita kamoro iwa danga uno. De man wan tak lek fakir ke mga taki. This is that him ko. Nee. A force pa moro iwan daw baka. Isa pa to bibang. Una mga kuraw kataksa. And na fast forward taki to bibang. Make the money lobeng. Isa pa to faral de masa kweki ko na nga demma. Yeah, man. De masa no kweki ko na nga pasano aba oplay de pangati pa takangay na money ngere takangay boy me baksi yare. Opo ko was the sun boy. Yaman. Mate mau ko na makaditeng o suwas. Boy kaditeng ay so mau kong. No. Je hoort niet no. Mogo te kawi piere. Maar te padre kon het direct. E was de san. E isa bolang ami bra brip. You see? De masa kweki so to mi man. De masa kweki ko nga pasak ko nga pa mentality. Tere yera tru to mi man. De man e firu fasi. Maar de masa e firu fasi fenta ay may disrespect na nga di sanga dati. At tuloy so yote we ha. Na masa kweki ko nga de ma. Next de man no sabi. You see? Daarom ik wan pabelangrijk in een family. You see? Daarom ik om even de man in retro homo. You see? Omdat ik ook aan een meisje of tele. Die meisje go helemaal. Proverbs 15 vers 33 vers 33. The fear of the Lord A vrees voor amoro hiwang. is the instruction of wisdom. Na a instructie voor wijsheid. Voor de instructie voor a wijsheid voor amoro hiwang. You abi fred amoro hiwang. Right. You should go ahead. And before honor is humility. And before honor, for zoek is eer. You abi na nederigheid. You abi lay yourself down like fa unu ele. Wenya alasan wenya fusma. Isa walo san smai tak abra unu. Walo sma etegi unu. Fa do disi wa the other set tak disi smai tak we low disi dati uno sapsa we teach. Isi? Mas sa we teach da so tok mina kis eer dalag. Ma fosu kisa eer before honors comes humility. Sma abif tak walo sma abif demonize unu. Sma abif bedreigu tak walo sani. Isi? Dus den saptak de edu de san mana prophecy de for fail. You see? De man sabi man saptak alasan sa ma edu na prophecy. Yen luku ine bribi na prophecy. Romans 3 and 3. Yen luku ye skrif wan losan walo romal fatak uno sapsawetits na prophecy ye for fail. Ide in Proverbs. Ide da pe alasi alamad. Isang. Alamarol di inabuk. Alamarol di na buku. Dat de man e first stand. De may ding de may do the same things refi. Alamarol di inabuk. Daarom make de my hat uno omdat we de vier tak iwer kolok yo na Disney yo. Ay god. St. John chapter 3 verse 20. And it reads, I'm going to start at verse 18. St. John chapter 3 verse 18.
he that believeth on him is not condemned. Wacht eens. Kan. John chapter 3 verse, I'm gonna start at verse 17.